nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane wowe ukurikiye Beacon of Hope Magazine TV ikaze kugira ngo twongere tubane mu buryo mumaze kugera mumenyera ni interview z'abategetsi bakomeye baganira n'abanyamakuru ni imbwirwaruhame nazo tugenda tunyuramo cyane mw'abantu mwereka mbabwira bura internet ni gitangaza internet igira gutya kareba ibintu biba biri kuba muri ako karere murimo ubundi kagira gutya kagenda iguha makuru cyangwa se igusuggestinga ibishobora kuba bihura n'ibiri muri environment urimo ni muri urwo rwego rero nagize gutya mbona internet inkorere suggestion ubwo ni nko kunyereka ngo hitamo muri ibi ngibi igira gutya intura kumbwirwaruhame ya nyakubahwa Museveni perezida w'igihugu cya Uganda yigeze kuvuga numva hashize imyaka igera kuri 2 iyo mbwirwaruhame yivuze ariko ntabwo irasaza kuko nubundi ibyo yavugaga birahura n'ibiri kuba muri iki gihe mu gihugu cya Uganda ko murabizi ko bari mu bihe by'amatora hari kuba amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite icyo gihe rero Museveni muri iyo myaka 2 ishize abanyaburayi bari bamumereye nabi bavuga bati Museveni dufite amakuru kuzongera ukiyamamaza muri 2026 ukajya mu matora bavuga batarika ibintu by'amatora uzareba ukuntu wagira icyo bikoraho inyuma yaho aragenda akora imbwirwaruhame ni imbwirwaruhame ikubiyemo amagambo navuga yo kubabwiza ukuri nsigaye nkunda abategetsi bo ku mugabane wa Afrika uburyo basigaye babwiza ukuri aba tegetse bo hiryo ngiyo muri ibyo bihugu bikomeye aha Museveni nawe arababwiza ukuri ntabyo guca ku ruhande munyemerere nayo nyigarukeho muze kumva icyo umusaza atekereza kuri iyi mitekerereze y'abanyaburayi n'abanya western barabo muri western countries cyabatekerezaho n'uburyo bashaka gutanga amabwiriza mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika nibyo avugaho rero nanjye ndabivuga mu kinyarwanda we arabivuga mu cyongereza nitwiringe Imana patience ndebera ko wakoze subscribe nubo rutari wayikora uhita uyikora utari wabyibagirwa ubundi tujyane ubwo nani mugoroba ndaza kubaha indi interview iryoshye cyane ku muntu wansabye ko nazabakora interview cyangwa se nzasobanura kuri interview ya nyakubahwa perezida wa Repubulika aganira n'umunyamakuru wa CNN iyo namaze kuyitegura neza cyane niyo nza kubagezaho masaha ya nimugoroba saa 9 z'ijoro reka rero muri aya masaha yo kumanywa twumve muzehe Museveni impamvu ise mujyaho ako kanya nuko bari mu bihe by'amatora reka mwumve icyo avuga rero nyakubahwa perezida Museveni. These Europeans, I really feel sorry for them because they had a lot of opportunities but they have been misusing them. I don't know why. Ati aba banyaburayi rero ataba abantu b'iburayi rimwe na rimwe bantera impuhwe ati mpamvu bantera impuhwe nuko bafite opportunity bafite amahirwe menshi by'ibintu bakora ariko babikoresha nabi tije ntabwo nzi impamvu bibatera reka twumve ibyo bintu bafite n'uburyo babikoresha nabi. They come to tell me how to organize elections. How to organize elections? Ati bagira gutya nk'abo bakahugiye mu byabo bakaza kumbwira bati ugomba bakanyereka ngo uburyo ngo umuntu agomba ngo gushyira ku murongo ibijyanye n'amatora ngo ugomba ngo gushyira ku murongo amatora ngo by'amatora ugomba kubiha umurongo. I am an expert on elections. Ati igitangaje nuko batazi ko ndi impuguke mu bintu birebana n'amatora ati ndi impuguke mu bintu by'amatora ngewe. You can call me to help you, but so how to organize elections, how to handle homosexuals, please. Ati ubundi igikwiye ahubwo mbona bakwiye gukora bakagombye kumamagara ahubwo nkabagira inama mu buryo ibintu by'amatora bishyirwa mu murongo tariko baraza bati matora bayashyira ku murongo barya uburyo bitwara ku bantu baryama n'abahuje ibitsina tuburyo babagenza nyina hanga urabona ko barimo baraseka arimo araganira n'urubyiruko cyane mbona muri public bari kuganira ari kubabwira icyo atekereza ku banyaburayi n'amabwiriza yabo bakunda gutanga. I know how to handle homosexuals. Please leave me alone. Munde. Okay. So you tell these Europeans say mutuleke. Ati rero rwose reka mbabwiza ukuri nzu buryo abaryama n'abahuje ibitsina nzu buryo umuntu agomba kubatwara ati nzu buryo by'amatora bigenda ati rero mundeke ashyizemo niba ni kinyankore ni kinyarwanda sinzi avuze ati mundeke ati you tell those Europeans batuleke
batureke batwihorere rwose batureke. Iki kijyanye na homosexuality rero murabizi ko mu gihugu cya Uganda byavugishije amahanga cyane ubwo hazaga itegeko rijyanye n'ibijyanye no guhana abantu baryamana bahuje ibitsina, ariko ntabwo bahanaga abaryamana bahuje ibitsina, ahubwo bahanaga abakwirakwiza iyo mico yo kuryamana bahuje ibitsina. Ugasanga umuntu arimo arashaka kubitera mu bandi abigisha ngo uburenganzira bwanyu mugire mutya. Iryo tegeko ryari rihari mu gihugu cya Uganda. Ntago kwa Museveni ibintu byo kuza gukwirakwiza imyumvire yo kuryamana abantu bahuje ibitsina ntabwo babikozwa. Ahangaha rero nabwo urumva yarema ababwira icyo atekereza kuri iyi ngingo. But otherwise, you can hear that I am speaking to you in English. Atariko hari ikindi nshaka kubabwira, ubwo n'abanyaburayi yabwira ati ntimwumva ko ndimo ndavuga mbabwira mu cyongereza, ndimo ndababwira mu cyongereza. Ubwo n'abaturage n'aba jene yari kumwe n'ababwira ati ntimwumva ko turi kuganira mu cyongereza, ko message nyine ashaka kuyiha abanyaburayi. I'm not speaking Chinese. Ndimo ndavuga igishinwa. I'm not speaking Russian. Ntabwo mvuga ikirusi. I'm not speaking Turkish. I'm not speaking Hindi. Nta nubwo mvuga ikinyaturukiya cyangwa igihindi. I can easily work with you people, with you the Europeans. Atariko mushingiye no kuri ibyo ubundi ntago mwumva ko dushobora kuba twakorana neza nk'abantu tubasha kuvuga ururimi twumvikana. Mwebwe abanyaburayi buriya twanakorana ibintu bikagenda neza cyane if you are disciplined. Atariko ikibazo cyanyu kugira ngo dukorane bigende neza birasaba yuko mba mufite discipline. Ubwo ni ukuvanga abanyaburayi nta discipline bagira kuri we niko abibona. The problem is that they lack discipline. Ati ikibazo cy'aba bantu bo mu Burayi nta kinyabupfura bagira, nta discipline bagira rwose abe namba. Somebody come to your house, say this chair should be. You man, you have just come to my house. You should sit where I show you. Ati biratangaje kubona nk'umuntu akaza mu nzu yawe ngo urabona ngiriya ntebe ngo yakagombye ngo kubiri hari. Ati koko uraza mu nzu yanjye iwanjye hanyuma ugatangira kumbwira uburyo intebe ngomba kuzitera. Ati no wakagombye kwicaraho ndimo ndakwereka. Iyo uri iwanjye ndakubwira ngo icara hariya, ntabwo ari umbwira ngo tera intebe hariya. No ntabwo ari byo. Not to tell me this chair should be here. This is bad manners. Europe itself was not very far advanced. Hanyuma ati uburayi rero buriya burayi mureba ubwayo ubwabwo ntago ari umugabane wari uteye imbere byahatare ngo tuvuge ngo umugabane uteye imbere cyane. Now the Europeans using that on addition to gunpowder, they quickly added other inventions. And for us here, we were here with our kings, with our witch doctors, with the... Ati rero abanyaburayi buri ikintu baturushije cyane, rumva arimo araganiriza abajenda. Abanyaburayi ikintu baturushije cyane nuko bafasha kwanu k'amajyambere mato bari bafite, babihuza n'ibintu by'ikorwa ry'imbunda, babihuza n'ibindi bintu by'ubuvumbuzi bagiye bavumbura. Hanyuma natwe twaraho twebwe nk'abanyafrika turaho twiturije, turi kumwe n'abapfumu bacu cyangwa se abavuzi ba gakondo, witch doctors. Ubwo se abapfumu cyangwa n'abapfumu abo ngabo reka mbari ko mbita. Ati turaho nyine mu gihe twari duhugiye muri uko kwiberaho muri ubwo buryo, nabo barimo bashaka uburyo bw'ubuvumbuzi ndetse bakanabwongera no kuri ibyo bintu byo gucura biturika ibintu by'imbunda. Also the priests came and prayed for us to remain like that. Hanyuma noneho muri uko kuntu twari turi mu kantu gasa nk'agacura burindi ko kutajya mu bintu byo kuvumbura, abapadiri babo baraza batangira kudusengera, badusengera bati twigumire dutyo, habe no kuducyamura no kuturabura ku maso ngo tubashe kubona. Abapadiri baza badusengera ngo twigumire dutyo. And then when we die quickly, die early, the priest comes and says, oh, God gives and takes away. Ati hanyuma twagira gutya twapfa, byo bita gupfa ukenyutse cyangwa se gupfa imburagihe ukabona umuntu apfuye akiri mutoya. Ati ako kanya umuntu akimara gupfa nyine abantu dupfuye tukiri bato, nuko bagatangira kutubwira ngo Imana ngo niyo ngo yakuzanye ku isi ngo nayo iguhamagaye, ngo Imana niyo itanga ari nayo yisubiza. Bagatangira kutwumvisha iyo myumvire. God is the one who has called you, but why does God call Africans only?
ati bagatangira kutwumvisha bati imana buriya niyo iguhamagaye ati yitabye imana, kandi koko niko tuvuga ngo umuntu yitabye imana. Museveni rero akabaza atari ku bundi kuki imana ihamagara abanyafurika gusa, biti niki gituma imana ihamagara abanyafurika aritwe twitaba imana twenyine, nawe wamugani kuki twitaba imana. Sinzi niba mu mvugo z'abanyaburayi nabo no kuvuga abanyaburayi mu ndimi z'amahanga igifaransa ari cyongereza hari expression ibamo yitwa kwitaba imana. Simbizi abazi ururimi cyane kundusha, mutubwiye niba iyo expression ibaho cyangwa ari yacu twebwe abanyafurika tuvuga ngo umuntu yitabye imana. Museveni ati kuki imana ihamagara abanyafurika kandi none ikabahamagara hakiri kare, ni ukubera iki? Is he lonely for African company or what? Ati ese hari icyuho cy'abanyafurika ntabifite ku buryo irinda kubahamagara mu buryo bwihuse? Ni iki kibazo? Why do the Africans die early? Kuki abanyafurika bapfa imburagihe? Before the NRM came, you were dying at the age of 43. Ati ndagira ngo mbibutse abantu, reka mbibutse ibingibi. Ati mbere yuko NRM ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda, mbere yuko riza rigafata ubutegetsi mu 1986, ubwo ndakwibutsa nyine nubwo tarabivuze ariko nibwo bafashe ubutegetsi. Ati mbere yuko iri shyaka riza rigafata ubutegetsi, abantu mu gihugu cya Uganda bapfaga ku myaka 43, babaga bapfuye n'ibya bindi bita life expectancy, cyizere cy'ubuzima kiba cyaragiye kigabanuka, abantu bagapfa hakiri kare. Ati mbere yuko NRM igera ku butegetsi rero abantu bapfaga ku myaka 43. That's why my soldiers started calling me Museveni. Even when I was 30, they thought I was too old, I should have died. Ati rero ati niyo mpamvu n'abasirikare banjye muri icyo gihe banyitaga Museveni, bamutaga Museveni. Ati babonaga ngaragara nk'umuntu ushaje nubwo nari mfite imyaka 30, ariko babonaga nshaje. Ati ubwo rero mu by'ukuri nakombye kuba narapfuye, ubwo nyine babonaga ndi mu marembera ndimo ndabyina mvamo muri ibyo bihe. Now you see the mistakes in the world. When you hear all these wars going on, they are caused by this ignorance of some people think that if they happen to have technology, to know more about technology today, that they are therefore entitled to go and enslave other people. This was the mistake of the Europeans. Ati rero amakosa abanyaburayi bagiye bakora cyangwa se amakosa bakora n'ubu ngubu mu mitekerereze yabo ni ukwicara bakajya bakiyumvamo ko kuba bafite kwa technology kari advanced gateye imbere, kuba bafite ubwo buryo bw'ubuvumbuzi babashe kugeraho mbere y'abandi, baragenda bakicara bakumva ko bibaho uburenganzira bwo kuza gukoloniza no kugenga ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Ati ibi byose mubona ibibazo mubona bicaracara hirya no hino mu isi biterwa n'iyo mitekerereze cyangwa se iyo myumvire idakwiye ngo y'abanyaburayi, niko nyakubahwa Perezida Museveni arimo kuvuga. Why did the Europeans think they could colonize Africa? Atari kubundi niki gituma abanyaburayi bumva yuko bakagombye gukoloniza umugabane wa Afurika? Nukubera iki? Why? Sundi nukubera iki? Did they have clever people among them or what? Ese ni abanyabwenge cyane kurusha abandi? The calculation was, we have got gunpowder, we can go and those people have spears, we can go and conquer them and control them. What? Ati rero kimwe mu bintu bibeshyeho kandi bakibeshya, baravuze batoke murabona twebwe dufite imbunda, dufite ibi biturika, abari abanyafrika bafite amacumu gusa, reka tugere tujye kubashimuta nane tujye kubigarurira tuze tubayoboze inkoni y'icyuma. They didn't know that everybody can wake up and also copy or even exceed. Ati kimwe mu bintu batigeze bamenya nuko buri wese yakanguka, yamara gukanguka akabona mu maso akarabukirwa, amara kurabukirwa akaba yakora nibyo nabo bakora ndetse akaba yanabarenga. Sinzi ubwo ngubwo icyo ashatse kuvuga aha ngaha. What you are doing yourself. What does the human being need? The human being needs food. Ariko ubundi mu by'ukuri ni iki umuntu akeneye? Kiremwa muntu gikeneye cyatu, kiremwa muntu gikeneye icyo kurya, ifunguro hafi aho. Ikintu cyo kurya ni ingenzi cyane mwabantu mwe, ikintu cyo kurya. And I'm very happy. I am a very reliable support of you people because I produce milk for you and beef for you.
ati rero bantu banjye ati nababwira yuko ndanezerewe cyangwa se mba numva nguwe neza kubera ko hari uko se mba ntagize mubasha kubona amata, mubasha kubona inyama, ati nta kibazo rwose hano mu gihugu cyacu bibasha kuboneka ubwo icyo kurya nicyo ari kuvuga, ati cyo kurya kabisa. So I'm very proud man, said I am contributing to the basic needs of these people. That's why you are not importing milk from anywhere. Ati rero rwose kubw'ibyo murabizi ko ntago mujya mutumiza hanze amata, ntago mutumiza inyama hanze ngo zive hanze zize mu gihugu, ati ibyo bintu binteye ishema rwose cyo kurya ifunguro. You are not importing beef. I am one of the contributors. Then other people, I also grow bananas for you. And I'm very happy with that. You remember the original problem of Africa? Hanyuma rero Museveni nyuma yo kuvuga kuri ibyo bijyanye n'imirire ndetse n'ibindi agiye kubasobanura noneho ikibazo noneho cya Afurika nyirizina. Uyu mugabo yigeze kwandika igitabo kera mu myaka yatambutse cyitwaga The Main Problem of Africa. Niko ndumva aricyo yigeze kwandika, nigeze no kukivuga mu kiganiro nakoze cyabanje ubwo yaganiraga n'umunyamakuru. Icyo gihe yavugaga ko ubu ikibazo Afurika ifite cya mbere ari abayobozi batinda ku butegetsi. Icyo gihe umunyamakuru amubazaga ati none wibagiwe amagambo wivugiye, undi ati aho gushobora kuba utaranyumvise neza wa munyamakuru we, navugaga abantu batinda ku butegetsi ariko badatorwa n'abaturage. Jewe ndatorwa rero ibyo ngibyo igihe cyose nagire ku butegetsi ndatorwa. Abona n'ubu ngubu yongera agatorwa muri manda ye yindi, akaba agiye kuzuza imyaka 40 ayobora igihugu cya Uganda. Reka twumve none ikibazo cya Afurika nk'uko abivuga nawe mu magambo ye. Was lagging behind in the technology of security. When we lagged behind in gunpowder, that was our biggest mistake. We are now not going to lag behind again. We are making our own weapons. And we shall continue improving. Ahangaha yavugaga yuko kimwe mu bibazo bikomeye cyane ari ibibazo by'umutekano ku mugabane wa Afurika, aho usanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika kenshi byaragiye bigorwa n'ibintu byo kubona uburyo bw'ubwirinzi n'intwaro, atari ko aho ibihe bigeze ubu ngubu turarwana no kugira ngo natwe twibonere intwaro zacu, kandi tuzakomeza tuzikore kugeza igihe tuzabasha no kuba twajya mbere mu buryo bwo kubona intwaro ziduhagije kandi zidufitiye umumaro mu gucunga umutekano w'ibihugu byacu. Problems, especially poverty and lack of jobs. We have created for you a common market of Africa. We had to work from 1980 at the Lagos conference. Ahangaha nyakubahwa Museveni ari gusa nk'uha amateka urubyiruko ababwira uburyo Afurika yishatsemo ibisubizo mu bihe byatambutse, Afurika yishatsemo imbaraga zo kugira ngo ihangane n'ibibazo ihura nabyo. Ati kuva mu myaka yatambutse mu 1980 na mbere yaho abari abategetsi muri icyo gihe barwanye intambara kugira ngo bashakishe uburyo habaho guhangana n'ibibazo by'ubukene, hakabaho kurema isoko rusange ryo ku mugabane wa Afurika kugira ngo ubukene bucike ndetse n'imirimo ibashe kuboneka. Reka twumve icyo babashe kugeraho muri ibyo bihe, dore yuko n'imyaka ishize atari mikeya twumva ikintu cyitwa isoko rusange mu minsi yatambutse muri 2018 niba nibuka neza. Mu Rwanda hateranye inama yari igambiriye kwigira hamwe uburyo isoko rusange rya Afurika ryabasha kuba ryakora. N'amaginga ya umusaruro wavuye muri iryo soko rusange ntabwo turi kubona uburyo ukora neza, bitewe nuko hari ibihugu bimwe bitabashe guhita byinjira muri mwishyirwa mu bikorwa ry'amahame y'iryo soko rusange. Reka mwumve Museveni cyavuga noneho muri iyo myaka cyakozwe muri Lagos muri Nigeria niho bateraniye. Our leaders woke up. This had been 20 years since independence. They woke up and said, if we don't create one African market, we shall never get out of poverty. Because you can have a continent of a lot of natural resources, but if it is badly organized economically and politically, it will never get out of poverty.
ati rero icyo gihe abayobozi baricaye hari mu bihe nk'imyaka 20 ishize gutyo urabizi ko ibihugu bya Afurika byagize independence mu myaka y'1960 kuzamura gutyo. Ati harashize imyaka igera muri 20 ibihugu byo ku mugabane wa Afurika birimo bivuye mu bihe by'ubukoroni. Ati rero baricaye baravuga bati tugomba kugira icyo dukora kugira ngo duhangane n'ibibazo by'ubukene. Ati ntidushobora kuba twagira imitungo kamere mu bihugu ariko itari bien organisé, idakoreshwa neza, mu gihe ubutegetsi butari ku murongo neza, mu gihe ibihugu bijagaraye, ngo mbwire yuko iyo mitungo kamere ishobora kuba yagira umumaro. Kandi koko niko bimeze, kugira umutungo kamere ni kimwe ariko noneho no kuwubyaza umusaruro ni ikindi, kuko tuzi ibihugu byinshi bifite imitungo kamere munsi y'ubutaka bwabo ariko ubukene buranuma, cyo bita kunuma mu kinyarwanda. Reka twumva ahangaha Museveni uko abivuga nawe. Look at Latin America. Latin America has got more natural resources than the United States. Ati reka dufate urugero rwa Amerika Latine, biriya bihugu bya Amerika Latine. Ati biriya bihugu bya Amerika Latine bifite imitungo kamere myinshi kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. But you watch on TV, people from South America are walking on foot to go to the United States because of the misery in Latin America. Why? Atariko iyo urebye kuri televiziyo ukareba mu makuru ukuntu babitwereka, abaturage bava muri biriya bihugu bya Amerika Latine n'amaguru bakagenda bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera imibereho mibi baba bari guhura nayo muri Amerika Latine. Ati kubera iki ari uko bigenda, niki kibitera? Because Latin America is disorganized politically and economically. Ati impamvu nta yindi bitera nuko Latin America nyina biravuga bya Amerika Latine biri disorganized, ntabwo biri kuri gahunda, nta murongo, birahongo birajagaraye, haba mu buryo bw'ubukungu ndetse no mu buryo bwa politike bw'imiyoborere, baraho barasamye. There is no way you can make business in Latin America and you succeed. In Guatemala, in Uruguay, in what? Those are rich in presidents but poor in everything else. Ati nta buryo bufatika buhari bugaragaza uburyo ushobora gukora business muri bihugu byo muri Amerika Latine nko muri za Uruguay, muri za Guatemala n'ahandi hatandukanye. Ntabwo bishobora kuba byashoboka kuba wakora business muri biriya bihugu kuko baraho nyine abakize ba president baraho ku mazina gusa, ariko kugira ngo babashe kuba bagira icyo bakora barakize bo nk'aba president ariko nabakene mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Have a lot of presidents, they come to meetings, a lot of gun salutes, but poor in everything else. Now the United States, whatever you think about the president Americans who are there now, they are leaders. But the original ones like Washington and others had a better view when they united the 13 American colonies, British colonies, into the nucleus of the United States. Ati rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko muyibona uyu munsi tuyibona nk'igihugu gifite ubushobozi, igihugu kiri ku murongo kimeze neza. Ati uko byagenda kose haba mu buyobozi bafite, ati byose ni igitekerezo cyaturutse ku bayobozi babo bambere. Agatanga urugero rwa George Washington nk'umwe mu batangije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ubwo bagiraga igitekerezo cyo guhuza leta 13, uko murabyibuka yuko batangiye bahuza leta 13 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izindi zagiye ziyongeraho buhoro. Ati ibyo byose byaturutse ku gitekerezo cyiza n'intumbero nziza. Izo leta 13 zari koloni z'Abongereza. Abongereza murabizi ko bakoroneje Amerika, muri Amerika barahakoroneje, ubundi rero nyuma baza kubaha independence bahinduka igihugu cyangwa se bahinduka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ziri magingaye. That big market is the one which has made the United States to overtake these small European countries, UK, France, all those small countries, because for them they were stuck in their old narrowness.
ati rero impamvu mubona leta z'ubumwe za Amerika zatambutse kuri biriya bihugu byo mu Burayi, biriya bihugu bito bito Bufaransa, Ubwongereza n'ibindi gutyo, nuko bakoze icyo kintu cyo kwishyira hamwe bakagira gutya bakiyegeranya bakagira iki kintu cyitwaga United States, ubwo nubwo zatangiye ari 13, ariko uko kwishyira hamwe kwatumye bagira volume, bagira isoko rinini, hanyuma batandukana na biriya bihugu by'abanyaburayi byarakomeje kuguma muri wa mujyo kumva ko ari agahugu ku kandi ugasanga agahugu ni gatoya karimo karipfaho ku giti cyago. British, what for France, I don't know what. Now this United States became easier for business to operate in, because if I was in the USA, I would now be a billionaire, because I would sell my milk. Museveni ati rero buriya leta z'ubumwe za Amerika kuri nyine zagiye zaguka zishyize hamwe, habaye ahantu heza cyangwa se ahantu hakwiriye gukorera business. Ati ndababwiza ukuri giye yonza kuba ndi muri leta z'ubumwe za Amerika ndumwe muri bo, nari kuba ndi umubillionaire, kuba ndi umilliardaire, kubera ko nari kuzancuruza amata from New York to California. Nazajya ncuruza amata nkayavana New York nkayageza muri California. A land area of 3 million square miles, a population of 320 million. Ati igihugu cyangwa se igice gifite ubunini bungana kuriya, yavuze ubunini bungana iki? From New York to California. A land area. Ati igihugu gifite ubuso bugera kuri miliyoni 3 ndetse n'abaturage bagera kuri miliyoni zigera kuri 320, abo bose bari guhinduka abakiriya nyine nkajya mbacuruzaho amata. A population of 320 million. So now the future is now going to belong to those big countries. Ati rero kimwe mu bintu abantu bagomba kumenya nuko ahazaza h'ubukungu hari mu biganza by'umwihariko bw'ibihugu binini. Reka twumva uburyo agiye kubisobanura uburyo ibihugu binini mu bijyanye n'ubukungu byanze bikunze ari byo bizaganza muri iyi si, bikaba ibikire cyane kurusha uduhugu duto cyangwa se abantu batari hamwe batatanye. Now China has overtaken those small countries of Europe. Ati murabireba yuko nk'igihugu cy'Ubushinwa kuri ubu ngubu cyamaze gukacira cyangwa se kurenga kuri biriya bihugu bito bito byo ku mugabane w'Uburayi. Murabibona nabyo? The second biggest economy, China. All those little countries, UK, what have you, those are wako nyuma huko. Now India is coming up. Ati ubu tuvugana Ubuhinde burakataje nabwo burimo buraza bujya mbere, kandi Ubuhinde nabwo murabizi ko ni igihugu kinini. Ubushinwa ni igihugu kinini kiratuwe n'abaturage benshi, Ubuhinde nabo ni igihugu kinini nacyo gifite n'abaturage benshi. Ati kandi nabwo buraje bwakataje, mwabibonye. Russia is a very powerful country. Although the population is not so big, it's about 140 million. Ati Uburusiya nabwo ni igihugu kinini kandi gifite imbaraga, nubwo abaturage b'iki gihugu atari benshi, ariko nacyo ni igihugu gifite imbaraga. Abaturage kugeza mu Burusiya ubwo yaganiraga n'aba bantu bari miliyoni 140, avuga ati nubwo abaturage atari benshi ariko igihugu ni kinini kandi kinyembaraga. It's a huge country and it will come up after they get out of their confusion. Ati rero byanze bikuze igihugu cy'Uburusiya nacyo kizaza mu bihangange, cyangwa se kigomba kuba kiri mu bihangange nibamara kuva muri rya curaburindi barimo confusion, bafite ukuntu nyine bahuzagurika. Ubwo sinzi icyo ashingiraga avuga ko bahuzagurika, which they had at some time. Therefore, we in Africa, we couldn't be part of that confused group. We are very happy that our leaders in 1980, some of us were still fighting, but those who were in charge, they met in Lagos, and they launched what they call the Lagos Plan of Action. Ati rero natwe nk'abanyafrika ntabwo dukwiye kuguma mu kintu kimeze nko guhuzagurika nk'uko tubivuga muri ubwo buryo. Ati turi abanyamahirwe ko byibuze mu 1980 abari bari mu butegetsi bayoboraga icyo gihe bicaye bakafata umwanya bagakora icyitwa Lagos Plan of Action, bakagira imirongo bashyiraho uburyo ibintu bigomba kuzajya bikorwa kugira ngo isoko ribashe kuba ryagerwaho. Ngira ngo nabyo bashingiragaho no mu minsi ishize bavuga bati dushyire isoko rusange, tureko twabigenza gutya, dushaka uburyo bwa passport
siporo rusange ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bibashe guhahirana mu buryo bworoshye urujya n'uruza rw'abaturage rubashe kuba rwajyaho. Soza rero nkibaza ntidushingiye ku byo umusaza tubwiye, ibi ngibi murabona birashoboka yuko ku mugabane wa Afurika uko iki kintu cyo duhora turirimba Africa Unite, muzehe Rusa Dr. Bagira Rusa niwe nkunze kubona babazwa cyane n'iki kintu cya United Africa Unite. Bizashoboka yuko Afurika yakwishyira hamwe koko ikihuza tukabona isoko rusange, wenda ntitubone United State of Africa ngo tubone abategetsi ari bamwe, ariko byibuza ama blocks akaba ashobora kuba yakwishyira hamwe, ntahuzwe no gucancabirana buri gihe nkuko tubona hari imiryango ibiri aho ngaho mu by'ukuri wajya kureba icyo imariranye ukakibura. Ntabwo ari ukukibura 100% rimwe na rimwe kiba gihari koko, ntitukajye tuba abantu nanone dutekereza mu buryo bubi gusa ngo ujye haravuye ngo umuryango wa East Africa ngo maze iki ngo ntacyo ngo ugarukiraho aho ngaho. Nanone barebye bugufi kuko hari ibihugu bikorana, hari urujya n'uruza rw'abaturage. Uva mu Rwanda ukajya muri Kenya ukoresha indangamuntu, uva mu Rwanda ukajya muri Uganda ukoresha indangamuntu, hari uburyo bw'ubuhahirane buhari. Nuko wenda intego nyirizina zo kuvuga ngo tuzagere kuri ibi ngibi kwijanisha ryo kugerayo riba rikiri hasi, ariko ntago wavuga yuko nta kiba cyarakozwe. Nanone aho ngaho wabutekereje cyangwa se wabushatse guhinyura ibintu byose 100%. Hanyuma birashoboka yuko Afrika yaba united, ni ibitekerezo ndi kubabaza mubona byaca mu zihe nzira. Hanyuma se aya ma blocks yo ubwayo ashobora kubyaza umusaruro ukuba ari kumwe kwayo. Ese abo muzehe Museveni yavugaga b'abanyaburayi bashaka gutanga amategeko babemerera ariko mwishyira hamwe muri ubwo buryo? Je ne sais pas, muratubwira uko mubitekerezaho. Thank you so much. Nkuko nabasezeranyije turaza kugaruka kuri interview ni mugoroba ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakoranye n'umunyamakuru wa CNN. Hari abantu banyandikiye inbox bambwira batari kuzatuganirire kuri Madame Mushiki wabo ari gukora interview, nayo dukeneye kumva uburyo atanga ibisubizo. Mbafitiye interview nanayumvise neza nitonze, yaganiraga na Al Jazeera, iyo nayo mu minsi mike cyane zabageraho. Niba wumva ari uwo wifuza ko nazakubwiraho, haba kumbwirwaruhame ye, haba kuri interview yabagiranye n'itangazamakuru, nyandikira muri comment utubwira uti uzavuge kuri uyu, uzavuge kuri uyu, uzaduhe kuri uyu, uzaduhe twumva ibitekerezo by'uyu nguyu muri ubwo buryo. Mugira ibihe byiza, nitwiringe Imana Patience. Urebe ko wakoze subscribe, niba utari wabikora ubikore ukibyibuka. Ni support ikomeye kuri channel yacu Beacon of Hope Magazine. Mugira ibihe byiza.